Thank you, Mayor Akiwa, Ambassador Yunoguchi, our moderator, Mr. Unebayashi, distinguished guests, and supporters of the Ozaki Yukio Memorial Foundation. It's my distinct pleasure to attend this evening's discussion focusing on the realization of a world without nuclear weapons. I'm also pleased to acknowledge the sponsorship of the Ozaki Foundation for this event. I am sure if Representative Ozaki were here, he would be speaking out quite forcefully on this issue that so directly affects the lives of the people he so long represented. 秋葉市長、井ノ口特命全権大使、そしてモデレーターをしてくださる梅林氏、そして尾崎幸夫記念財団の支援者の皆様、本日この核なき世界の実現に向けてという内容でディスカッションに加わることができて私は非常に嬉しく思っております。さらに尾崎幸夫記念財団がこのような場をスポンサーされるということにも非常に大きな意義があると思っております。もし尾崎代表がこの場にいらしたならば、この問題に力強く望まれていたことだと思います。というのも、この問題はまさしく尾崎氏本人がずっと実現に、情熱を注いできた人々の命に直接関わるということだからです。The desire to rid the world of nuclear weapons, of course, is not new, but the consensus on this subject among world leaders has perhaps reached a new high that was underlined by President Obama's Nobel Peace Prize acceptance speech. Even the august Bulletin of Atomic Scientists and a panel of international scientists nudged back the minute hand of the symbolic doomsday clock and let it rest at 6 minutes to midnight. In doing so, they noted for the first time since atomic bombs were actually dropped in 1945, leaders of nuclear weapon states are cooperating to vastly reduce their arsenals and secure all nuclear bomb-making material. 世界から核兵器をなくしたいと願う気持ちというのは目新しいことではございません。しかし、ノーベル平和賞受賞者のオバマ大統領が受賞スピーチで強調したように、世界各国のリーダーたちにとってこの問題というのは新たな高みへ到達したのではないかというふうにも思います。ブレティング・オブ・ディ・アトミック・サイエンティストという雑誌8月号ですとか、また国際的な科学者たちでさえその地球最後の日の時計の分針というのを少し巻き戻して、夜中の12時6分前に設定をしたわけです。そして1945年に核爆弾が投下されてから初めて核兵器保有国のリーダーたちが協力し、兵器保有量を削減、また、あらゆるその核兵器や爆弾用の材料というのを流出しないよう保管する必要があるというふうに宣言したのです。I would like to begin my narrative, however, by going back to October 1962. Many in the audience will recall that very bleak period when the U.S. and the Soviet Union came to the very brink of launching the world into a cataclysmic void that would have ended our world as we knew it at that time. The doomsday clock would have been set at 30 seconds to midnight. I was, however, an Air Force officer seconded to the Joint Strategic Target Planning Staff in the underground bunker of SAC headquarters in Omaha, Nebraska at that time. Deep underground and watching and participating in the unfolding drama between the United States and the Soviet Union, knowing all the time the state of U.S. nuclear attack forces that were positioned, fully drawn like an arrow and ready to be released. Luckily, the bow was lowered and the string released. No go codes were flashed across the horizon to our awaiting forces. And as we say in the military, we stood down to take a deep breath and consider what almost happened. In my subsequent contacts with senior Russian officers, I know our foes were just as ready. 私は1962年の10月に遡ったお話をさせていただきたいと思います。お集まりの多くの皆様も思い出されることと思いますが、当時はアメリカとソ連が世界中を劇的な虚しさに巻き込み、世界の終末をもたらせかねないその寸前まで行ったのです。この時の要は地球最後の日というこの時計というのは夜中の12時30秒前に設定すべきだったのではないかと思うくらいです。その当時私は空軍士官でネブラスカ州のオマハにあります戦略空軍総司令部の地下燃料庫で JSTPS という共同戦略的ターゲット計画スタッフという一員に入っておりました。
その時弓矢が目いっぱい引かれたかのごとく、アメリカが核攻撃を行う寸前の準備体制に入っているのを把握しながら、私はこの地下深くでアメリカとソ連の2国間の展開を見ていたわけであります。弓矢が的をめがけて下げられましたけれども、幸運にもそのゴーサインというのが点滅しなかったわけです。軍隊ではこれから大きな事態が起こりうるときには深呼吸をするとよく言いますけれども、まさしくその心境だったわけであります。そしてその後、ロシア軍の上級士官とコンタクトを取ったわけですが、敵もやはり同じくらい準備万端であったということを私自身知りました。Rather than being a witness to the end of the war and the world as we knew it, I was witness to the beginning of a process for peace that started with the installation of hotlines between Moscow and Washington, and to still vibrant efforts to first limit nuclear weapons and then to realize real reductions. Over the course of the Cold War, the U.S. produced over 65,000 warheads. The Soviet Union had a comparable output. Today, through the efforts of several decades of dedicated public servants, both sides have reduced their total inventories to below 10,000 for the United States and below 13,000 for Russia. Commitments have been made to get the figures closer to 1,500 in the years ahead for operational warheads. Some reserves may still be needed. Obviously, we have not eliminated them all. One paradox, however, is that while we are enjoying a positive era between the U.S. and Russia, the world is